Welcome, 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 welcome. Both got to mention it is the month van juli. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. Both got to mention in your house. Je zit te werken met familielid thuis. Je zit samen te werken met je kinderen. Mensen dat thuis is, maar je probeert some sort of a new start, a better start voor kinderen. Dat soort van situatie. Sommige van jullie boodschappen mensen probeer even voor jezelf te gaan werken. En dit is best wel goed. Als je was ziek, sommige van jullie gaan terug naar werk. Oké? Does your house sit good? De 7 van Pentacles is altijd goed. Heel veel mensen nou komen achter dat een jong Ram Leo boodschap person uit de waarheid niet gesproken. This person is from and on the land. Mensen recognize dat Ram had gelegen en bedrieger en have creëerd heel veel problematische situaties samen met een kreef. Mensen krijgen een inzicht van wie deze Ram is en wat deze Ram heeft gedaan. Deze Ram have some sort of a legal problem. A tweelingman, this come up as an advocate, probeer een weeskal te helpen, maar deze advocate recognize that a Leo is at fault. And deze advocate now recognize that it is a serious problem that a Leo heeft creëerd, omdat daar is situatie waar geld is gestolen, belastinggeld is genomen, dat is niet van deze Leo, een groot probleem voor een Leo. In your house, positive energies. Heel veel van jullie gaat recognize dat deze maand van juli is wel goed. Deze maand van juli brengt a new start naar je financial stability. Heel veel van jullie is verliefd op een Scorpion and some sort of a problematic situation is here for a Scorpion legal issue. Want a Leo creëert some sort of a legal issue for a Scorpion. A Leo is nou kapot en is in heleboel problemen. En ik zie dat jullie boodschappen proberen deze Scorpion te helpen. A fish person. This is a fish person. A fish meisje. En ik ken een fish crave of Scorpion meisje is nou in een heleboel problemen. Deze person moet een advocaat aannemen omdat deze person samen met een Ram is opgepakt. Dus als je kinderen... Als een van je kinderen is een ram en die andere is een vis. Deze person zijn opgepakt door de rechter. De rechter recognize dat deze person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Deze twee mensen hebben samengewerkt en iets gedaan dat was niet door de boek. Heel veel van jullie boodschappen mensen sturen heel veel liefde naar een Stenbock person. Ik weet niet waarom. Heel veel van jullie recognize dat een Stenbock person is gewoon een oprecht person. Deze person is gewoon goed bezig. En deze person heeft zoveel tekenwerken gekregen. En ik zie dat jullie boodschappen recognize de goede dat deze person heeft. En je gaat deze person, je stuurt zoveel liefde naar deze person. Oké? Mensen nou komen achter dat een tweeling en een crave wil heel veel. Mensen recognize dat een tweeling en een crave have some sort of a fraud gedaan en have heleboel rijkdom gekregen. En het is een situatie waar een tweeling en zijn partner is nou in heel veel problemen omdat mensen recognize dat some sort of a contractual overeenkomst is niet gebaseerd op facts. En mensen nou krijgen inzicht en recognize de logens en deceptiveness van een crave en een tweeling en hoeveel rijkdom ze heeft gekregen aan de volste benodigheid. Documentatie en informatie of communicatie komt en mensen recognize. A Leo, a weeskal is nou ziek. A weeskal ligt in de ziekenhuis. Dus sommige van jullie krijgen dus om te weten. Ik zie dat problematische situatie en die hou vast nou aan een crave person. Dus ik weet niet wat deze crave person heeft mee te maken. Dus als je ouders zijn ziek in de ziekenhuis, misschien een crave person heeft some sort of a medicine fault gecreëerd. En nou mensen krijgen, en door terug te kijken aan documentatie en informatie, mensen nou recognize wat is gebeurd. Nou, die heeft een waterman geblokkeerd. Die recognize dat de waterman had heel veel relatie en heel veel vriendschappen. En een waterman had
the vrouw, en zo het says de waterman had some sort of a side piece chick en geef deze side piece chick documentatie en informatie en deze side piece chick is nou kapot. Dus deze waterman had some sort of a relatie met een crave en deze waterman gebruikt iemand anders informatie en geeft aan deze vispersoon en hij of zij is kapot, is een meisje. Zij is kapot. Zij is nou onder de inzicht van de rechten en de law. Dus een leeuw, een vis, is kapot voor some sort of illegal situatie. Oké? Mensen nou krijgen inzicht van de logens en deceptiveness van een crave en een leeuw. And recognize that a crave and a leeuw create a diefstal. Now this is can family later. Dat sommige van jullie komen achter dat family lid, dat is een leeuw en een crave, die creëren some sort of a diefstal enzovoort gepakken. A tower moment for a leeuw. A leeuwvrouw, a huge tower moment for a leeuwvrouw. Mensen nou recognize en krijgen inzicht en recognize dat documentatie en informatie, dat een leeuwvrouw heeft ook de documentatie en informatie. En die gaat de leeuwvrouw pakken, omdat die recognize dat de leeuwvrouw heeft documentatie en informatie, dat is niet van ze. Communicatie. Mensen recognize dat een leeuwvrouw deed iets en een leeuwvrouw weet waar een crave of een scorpion is. Dus is een situatie waar jullie boodschappen gaat stevig in je schoenen staan en zegt tegen een leeuw, ik weet dat jij weet waar de scorpion is. Is so it says, je kind is vermist en een leeuw is de partner van de kind en je gaat even stevig in je schoenen staan en zegt, ik weet dat je weet waar de scorpion is. Nu moet je even vertellen, want die wordt opgepakt. Een visman, een zakelijke visman is nou in heel veel problemen. Een leeuw en een zakelijke visman hebben heel veel geld genomen aan de valse benodigdheid. Die hebben de mensen nou gepakt. Mensen nou recognize de diefstal en de leugens van een zakelijke visman en hoe hij profiteert van andere mensen. En zo het says, hij speelde Mr. Lover Lover en oplicht een heleboel mensen. En dat komt uit omdat jullie boodschappen gaat even sluizen over deze visman en vertel hoe deze visman, dat hij is een profiteer. Oké? Dus, goed huis is your house boodschatter. Heel veel van jullie boodschatten, als je hebt kinderen, dat is vis. Kinderen, dat is ram. Kinderen, dat is scorpion. Heel veel problematische situatie. Problematisch with de rechter, dat soort of ding. In je huis boodschatten, je komt achter wat een crave en zijn partner. In de huis van de tweeling, een tweeling en zijn partner hebben opgelicht heel veel geld. Die hebben nou gerecognized dat een leeuw een grote diefstal samen met de crave gedaan. Dus geld krijg je terug van een tweeling en een crave, omdat die recognize de logens van de tweeling en de crave. Als jij hebt een vriendin of een visvriendin, deze persoon is in problemen als is je kind. Mensen gaan nou recognize dat deze young vis heeft iets gedaan. And it's so it says there's a fish work in some sort of a plagues out or some sort of doctors of overheid of medicine center of data informatie access over iemand medicine dossier and deze person wordt kapot. Okay. Now jullie have number 67, 33. 22, dus jullie hebben twee vaste nummer. En wanneer je hebt 33 en 22, major situatie gaat gebeuren voor jullie. Echt major transformatie. En je ziet het hier omdat rechtszaak voor een leeuw. A ram afgelopen. A crave person is in a lot of problems. Scorpion is in heel veel problemen. Leo and crave have a diefstal and word kapok. And the mountain is so it says heel veel blokkades. So, word opgezet voor a crave, a Leo, and a vis zakenman. Omdat die recognize
de formulation of some sort of a network en how ze mensen oplicht. Oké? Dames en heren, ik wens je een fijne maand. En ik vraag je even thumbs up om als deze geef je genoeg brukt. Je rijkdom is in de huis van een tweeling. Een tweeling heb je opgelicht heel veel geld. Heel veel van jullie boodschappen gaat nou recognizen. Een oneerlijk spelletje en je gaat in stenbogen even uit te komen naar some sort of a oneerlijk chaos that was created voor deze persoon. Oké, dus positief. Heel veel van jullie gaat in relatie en gaat. If so it says you recognize hoe een stenbok was echt tegen werk en je gaat samenwerken met deze stenbokken als een familielid om een situatie te balance. En this is good. Nou, ik wens jullie een fijne tijdslijn. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een zakenman, een ram zakenman, heeft gelogen over some sort of a zaak dat hij heeft. Mensen recognize de zaak is niet voor een ram. Hij had de waarheid niet gesproken. Legal problematic situatie komt op voor je kinderen. Dat jullie moeten helpen je kinderen hieruit te komen. Een scorpion en een vis is nou in heel veel problemen. Deze mensen had some sort of a relatie en some sort of a problematic situatie komt in waar de rechter moeten hierin komen. Some sort of a mishandeling dat komt op. Oké. Mensen gaan nou recognize dat de kreeg van een tweeling heeft heel veel geld opgelegd. Je krijgt om te horen dat je ouders is niet goed. Mensen nou recognize dat een ramman heeft iedereen gespeeld en heeft gelegen en bedriegen tegen iedereen om wat geld terug te krijgen. Communicatie van een weegschaal en ik kreeg leven op heel veel informatie waar mensen recognize de oneerlijkheid van deze mensen. Alia is nou gepakt omdat die recognize dat Alia vrouw sprak de waarheid niet. Documentation en informatie dat Alia vrouw heeft is niet correct om deze vrouw. Deze vrouw heeft een diefstal gecreëerd. En gebruiken een visman deze diefstal te creëren. Een visman moet heel veel geld even gaan betalen voor een oneerlijke spelletje wat hij of zij heeft gecreëerd. Namaste, tot volgende keer.